Hey, what's up guys? Assalamualaikum. It is Azmin. Welcome back to my YouTube channel. So, aku dah lama tak upload video on this channel. Last aku post video agak-agak dalam 4 bulan macam tu lah, tak silap aku lah. So, since hari tu Lazada ada buat promo 11.11. So, aku decide untuk beli charger phone daripada Ugreen. So hari ni aku nak unboxing and buat short review sikit tentang charger daripada Ugreen. By the way, ni dia unboxing tu. Alright, tanpa membuang masa, jom kita start. Alright, this is the packaging dia. Okay, still fresh lagi, tak buka lagi. Information, this is first impression. Okay, tu dia. Satu. Okay, so tengok ni. So this is it. So ini adalah Ugreen PD power adapter yang 18 watt charger tu. Okay, dan ni so aku beli adapter ni, dia sekali dengan USB-C tu lightning dia. So ini aku beli yang 150 cm nya. So mula-mula kita unbox ni dulu. USB-C to lightning ni. Tengok macam mana. Oh, tajam lah. Okay. Okay. Packaging dia dalam plastik. So, sekejap biar aku buka ni kejap. Okay, ni ada apa ni? Ugreen certification atau ni bla 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 in Chinese. Boleh pergi mampus. Okay, alright, ni dia. This is 150 cm USB-C to lightning. Okay, nampak ni USB-C. Ni lightning cable untuk user iPhone. So, for your information, kau nak tahu Ugreen ni dia ada MFI certified. That means any kind of Apple product boleh pakai. Alright. So, kita letak tepi dulu. So, next item adalah PD power adapter Ugreen 18 watt. Okay, kau tengok sini, nampak ke specification dia. Dia punya okay, bla bla bla, input dia PD. Okay, tengok total output 18 watt. So nampak ni dia menggunakan 3 pin Malaysia punya port USB-C. Alright. So ni boleh buka sebab lagi pun nanti nak pakai juga kan. Okay. Alright, since tadi kita dah unboxing, of course 100% kita kena test kan macam mana Ugreen 18 watt ni quick charge ni berfungsi. So kita cocok kat sini. Alright. So ni aku ada iPhone SE 2020. Ni cocok bawah ni. Alright. Nampak dia. So charge, nampak, fully functional. Alright. So that's it. It's crazy. So apa pendapat korang tentang Ugreen 81 fast charger ni? You guys can share your opinion in the comment section below. By the way, aku akan share link in the description below for you guys to check it out. For me, aku sangat recommend lah untuk korang beli Ugreen 80 watt fast charger ni because of first, dia power delivery 80 watt fast charger. Second, cable dia from USB-C to lightning, which is ada MFI certified, which is very very important. Lastly, have 1 year international warranty. So that's it guys. Don't forget to leave a like, comment and share or subscribe. Until next time, see you guys on my next video. Ciao.